ya county na njira njuru na neto toto gukoro tekwirumirira nigetha hihi tuone kana aria ahusika nimekuota kwaririria ndeto ino na gututaurira hihi no wagereire kweheria giko tauni ino na kuma Kitengela county ya Kajiado jokie mwaro gwaku studio. Aya ngatho Christine Musa na tukwihoka kiriro kia aikari acio nigigukorwo gikiguo gutire kindu kiuruta giko makiria muno tauni-ini. Onjoria na ahũri biacara kuria kaunti-ini ya Mombatha nao nimaheanite mirugamo itiganite egie motungata thiini wa gicukiro kia meri kia Mombatha mwaka umwe tu thutha wa President William Ruto kuruta mwerekera wa gucokia motungata maya mwena wa gicua-ini kuma mwena wa Naivasha kuria kaunti-ini ya Naikuru. Ndegwa Gathungu nake ni araraniria na muingi mwena uyu. Geithika Ndegwa tumenyithie ndeto ino makiria. Thank you muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa county ya Mombatha na muthenya wa umuthi Ndurumeni ya Kameme TV thiini wa tauni ya Mombatha kuria turathikiriria mawoni ma muingi o ndumwe na onjoria tauni-ini ino ya Mombatha tukiririkana ati no mwaka umwe tu kuma thirikari ya Kenya Kwanza yanirira kuga ati motungata mothe magicukiro kia meri kia Mombatha maria matwaritwo mwena wa Naivasha makorwo makihundurwo na niguo hihi kugacirithia biathara thiini wa county ino ya Mombatha. Ningwenda tunyitanire na onjoria niguo hihi makorwo magitwira na mgwenda ukuhiriria aha na utwambiririe na maritwa maku na hihi utwire kuhundurwo kwa motungata magicukiro kia meri Mombasa Port town-ini ino ya Mombatha hihi ni marehete ugaruruku. Niĩ njĩtagwo Rukambũrũ ndĩ mũhũri wa biacara gũkũ Mombasa. Hatirĩ tofauti nyonete niĩ kuma macokia no ũrĩa kwarĩ biacara ndĩretĩkĩra bado. Hihi nĩkĩ thirikari ĩngĩka nĩguo hihi biacara ici ikorwo ikĩgacĩra? Niĩ ndĩrona tarĩ magoti mathiĩte igũrũ tarĩ marathũkia tondũ gũkũ biacara ĩrĩa nene mũno nĩ ikoragwo maũndũ ma ngari na igoti rĩrĩa rĩkũ rĩratũma ngari zika-importwo cikagĩa goro. Rĩu nginya ici cia locally used rĩ cikarema kwendeka tondũ mũndũ ũrĩa nao ndarakĩendia rĩu biacara ta icio pia cigathũka. Thank you muno. Na kaka nitakuomba ukaribia hapa uanze na majina na pengine utueleze kurudishwa kwa huduma za port katika Mombasa Port pengine zimeleta tofauti kibiashara. Tuseme kwamba tumeona kidogo kurudishwa kwa port biashara imerudi kidogo kwa sababu barabara ya Moi Avenue hii ilikuwa iko busy last time penye port ilikuwa imepelekwa na huko, alafu unaona pia maofisi mingi za clearance zimerudi huku, so tuna anticipate kwamba in the next coming year mambo itabadilika, though si ati ni kuzuri vile, at least kunaanza kupik kidogo lakini na kuendelea hivyo at least wapunguze matax mambo itakuwa poa. Asante sana. Naam, wacha tumsikize chairman wa car importers pengine utuelezee kurudishwa kwa port operations kumeleta tofauti ya kibiashara katika mji wa Mombasa. Kwa hakika mimi naitwa Pito Tieno. Pito Tieno is the national chairman of Car Importers Association. Okay, port iliregeshwa, watu wanafanya kazi, lakini kazi imepungua. Sababu unakisa ushuru imeenda juu sana. Kwa hivyo vile ushuru imeenda juu, power ya kununua vitu imekuwa chini na bado inaongezeka. Na pengine kama shirika mungependekeza nini kwa serikali? Kitu ambapo tunaweza kusema ni iangaliwe vile hii dola inaweza kuja chini. Sababu hiyo dola kama iko juu na kila kitu tunatumia kuhusiana na dola inapunguza biashara. Na unaona vile inapunguza biashara, watu wengine nayo wanaondoka wanaenda kufungua biashara katika hizi nchi zingine. Na kuna kitu ambapo nilikuja nikasema wakati mwingine kwamba mimi kama wale ambapo waliandika Constitution 2010 nilipendekeza Ministry ya Mines iwekwe. Haikuweko wakati wa zamani, ilikuwa under Ministry of Energy. Na mimi nikaiweka katika Constitution kama ministry yenyewe. Na hivi sasa hii inafanya kazi. Ingeangalia rasilimali yetu ambapo tuko nazo, tuwe tukiexport kitu na value addition. Kitu ambapo inatuumiza kama wa Kenya ni
vitu ambapo tuna export, hata chai tunauza bulk. Unaona fluorspar tunapeleka bulk, titanium tunapeleka bulk. Tungekuwa tunauza hizo vitu kama tumetengeneza, tumepack, tungekuwa tunauza na value added na tungekuwa tunapata pesa nyingi. Tungepata pesa nyingi, itaonyesha kwamba zile dola ambapo sasa tutataka ya kuagiza mzigo nje itakuwa iko chini. Kwa hivyo sasa hiyo itatusaidia watu wa biashara. Naam, asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ucioni kana macioni mawoni maaikari na onjoria account ino ya Mombatha mari na mwihoko ati maundu ni meguthi na mbere na kwagirira niguo hihi garama ya muturire kana makoro makingithanira na garama ya muturire ire ironeka gukorwo ithiite iguru muno makiria. Kuma kaunti ya Mombatha ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu Njoki Mwaro kuruwe wiko studio. Ngatho Ndegwa kuma kure mwena wa Gicũa-inĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na tũgĩthiĩ na mbere gwa kahinda ka mĩeri 12 kuma hingo ĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza makorirwo makĩoya ũtongoria, rĩu nĩ yagararĩte ihoto cia mũndũ cia andũ 482 na mbere yongererekete maita merĩ ũkĩringithanio na mwaka wa 2021 nginya mwaka wa 2022. Riboti ĩno ĩrekereirio nĩ gĩkundi gĩa kũrũĩrĩra ihoto cia mũndũ kĩrĩa kĩoĩkaine ta IMRU gĩgĩtarĩria wagagu wao wa bũrũri gũcokio matukũ-inĩ ma kũnyamario kwa mũingĩ ikinya rĩngĩaga gũkinyũkio na ihenya. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tondũ no kĩrathiĩ na mbere. Director wa Independent Medical Legal Unit na etagwo IMRU. IMRU tutaga wĩra wa ithuĩ NGO tutaga wĩra wa gũtetera kĩhoto kĩa mũingĩ na tũkĩte haha ũmũthĩ kũmũrĩka rekodi ya thirikari ĩno ya Kenya Kwanza mwaka wa mbere, tondũ maingĩra thĩinĩ wa ũtongoria nĩ matwĩrire atĩ nĩ makũgarũra maũndũ na mũno mũno ũhoro wa kĩhoto kĩa mũingĩ na waragania. Na nĩtũrorete tukona wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ thirikari ĩno na tuge atĩ nĩ mageretie, tondũ harĩ maũndũ matwĩrĩire na nĩ mahingĩtie, na maũndũ macio nĩ tuge wa mbere nĩ maugire nĩ magũkorwo makĩrũmĩrĩra watho na matua ma igoti, na tuonire nĩ ma-appointire majaji marĩa ma Court of Appeal ũrĩa maugĩte na magĩcokia Miguna Kenya kuma Canada. Nĩtuonete also nĩ ma-appointĩte PS wa kũrora maũndũ ma borithi mũno makĩria kũrũgamĩrĩra kĩgĩna kĩa borithi, na ũguo nĩ maugĩte nĩ makũhingia na nĩ mahingĩtie. Nĩtuonete also nĩ moete makinya ma kuona atĩ nĩtwagĩa na wabici ya Coroner General ĩrĩa ĩthuthuragia ikuũ iria itaramenyekana andũ makuĩte na njĩra ĩrĩkũ. Ta hĩndĩ ĩrĩa borithi maruta wĩra wao, andũ makuaga thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa borithi nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩthuthurio, tuone kana borithi nĩ marũmĩrĩire watho kana matirũmĩrĩire, na andũ arĩa makuaga marĩ njera kana magakua marĩ kũrĩa cero cia borithi. So nĩtuonete hatua icio, no tũkĩrora kũringana na gũtĩa kĩhoto kĩa mũingĩ kana human rights record ya thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nĩ njũru mũno. Harĩ mĩaka 10 ĩrĩa tũkoretwo tũkĩrora human rights record ya thirikari ĩno nĩyo njũru makĩria, tondũ harĩ mĩeri 12 ĩthirĩte nĩ tũkoretwo twĩ na cases cia human rights violations 482. Tũtirĩ na case ta icio miaka 10 mĩthiru, na harĩ kesi icio 482 nĩ tuonete atĩ ikuũ iria ihanĩkĩte moko-inĩ ma ofisa ma borithi, kana andũ makuĩrĩire cell kana makuĩrĩra prison kana makoragwo nĩ Kenya Wildlife Service kana makoragwo nĩ Kenya Forest Service, nĩ ikuũ 128. Ikuũ nyingĩ makĩria arĩa tũtarĩ tuona
harĩ kĩpindi kĩa mĩeri 12 na kwoguo tũrona atĩ harĩ ũrĩa matwĩrĩire atĩ nĩ makũnina ũragani nĩ mongereire na 33%. Kwoguo ti kũnina maninĩte, nĩ kuongerera mongereire, na kwoguo hau nĩ magwĩte kĩgeranio. Kwoguo tũngĩrwo tũmahe marks hau rĩ out of 10, tũngĩmahe minus tondũ matirũgamĩtie, nĩ kuongerera mongereire, matininĩte, nĩ kuongerera mongereire. Tũgacoka tũkona cases cia torture na harassment ya andũ, tukona case icio nĩ ithiĩte igũrũ mũno. Tukona twĩna case 351. Twakinya hau tukarora rĩu thutha wa maũndũ maya kũhanĩka rĩ, nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kũrĩ na ũthuthuria. Tukona ona ũthuthuria matireka, nĩ kũgiria maragĩria ũthuthuria wĩkwo, tondũ andũ aya moragĩirwo andũ ao kana andũ arĩa makoretwo kĩhoto kĩao kĩrũgĩtwo, tukona mathiĩ thĩinĩ wa police station nĩ maragirio kũ record statement kũu, koguo matiraheo OB number na matiraheo P3 form. Tugacoka tukona president mwenyewe arũgamĩte mũingĩ-inĩ agacokeria borithi ngatho o rĩrĩa moragĩte andũ 128, o rĩrĩa marũgĩte kĩhoto kĩa andũ 482, record ĩtarĩ yonekana, magacokerio ngatho. Tukona mũnene wa borithi akarũgama ageta press conference akauga atĩ acio marauga atĩ borithi nĩ moragirie andũ nĩ mĩrĩ makomboraga mocarĩ. Kĩrumi gĩtarĩ kĩonekana ya arĩa matete andũ ao makuĩrĩirwo. Na kwoguo maũndũ macio nĩ maũndũ ma kĩeha mũno, tondũ nĩ tũkoretwo tũgĩciria atĩ thirikari ĩno nĩ yatwĩrĩire maũndũ mega, no mwena wa human rights ĩthũkĩtie makĩria ũrĩa kwarĩ. Full stop. Haya, harĩ cases ici cia violation. Haya nĩ riboti ya gĩkundi kĩa IMLU, na tũgĩthiĩ na mbere, ũthuthuria wa mĩhang'o ya kambuni ya Worldcoin gũkũ bũrũri-inĩ rĩu no ũrathiĩ na mbere, na gwa kahinda gaka minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩwe wĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ gũtarĩria ũrĩa ũthuthuria wa Worldcoin ũrathiĩ na mbere, na ndĩrenda tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno ya bunge. Were taken through the purpose, the people whose data is being collected. It is not clear, neither is the Commission obligated to ensure that the public whose data is being collected is thoroughly made aware what the purpose of that data would be in the short term, in the mid term, in the long term. Next, enforcement and issues around enforcement of this act on data protection needs to be enhanced. And now that the laws of Kenya are silent on cryptocurrency, which is currently one of the most popular financial tools for organized crime, based on the reports from other countries, other jurisdictions. We should ask ourselves whether cryptocurrency should continue to take place without regulation, without the CBK oversight, or we should recognize it and regulate it and move on. The gray situation we are in, our continuous maintenance of a middle ground is not helpful to the country, and it threatens both our security and our sovereignty as a country. Honorable Chair, as I have said, the Ministry of Interior has established the task force
which has been established under the Computer Misuse and Cybercrimes Act of 2018. And we are going to attach very, very detailed regulations on enforcement of or further administration of that act. The drafts are ready, public participation is ready, and we are going to include these new challenges that we've gotten from the attack on the e-citizen platform and the WorldCoin issue to make sure that we take on board comprehensive reforms. Finally, Chair, the following are the recommended areas of intervention. One, there is need to consider and redraft criminal offenses. The criminal offenses section under the Computer Misuse and Cybercrimes Act of 2018 to remove duplicated provisions, to delimit the scope of the offenses, and to better specify the objective and subjective elements of the crime. In other words, that area of the Computer Misuse and Cybercrimes Act of 2018 on offenses is scanty. We must develop two things there. One, we must expand the scope of the possible crimes which can be committed under this law on computer misuse and cybercrimes. Number two, we must also provide and develop what lawyers call elements of the crime. We must provide for both the objective and subjective elements that constitute the crime. That is the only way to capture everything. Because today is WorldCoin. Tomorrow there will be another thing which is not covered in the law. And my experience tells me, beyond just criminalizing certain conducts, we need to go further and develop the elements of the crime in such broad terms that even in future, a new activity would easily fall under the expanded and elaborated section on crimes under this cyberspace. Number two, it may be possible for Parliament to actually take on this issue of cryptocurrency even in a separate act of Parliament. Ciane Professor Kithure Kindiki na no gũtũithĩranĩria tabarĩra itũ ya Ndurumeni Matuuraini mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra. Cecemanie thutha wa ndagĩka nini hona cihanda thaa 7 wega nĩgetha tũkũmenyithie mohoro marĩa tũrathiĩ na mbere tũgĩkũmathagĩra. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change.